Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson, you will be learn the names of various things which can be used in the classroom. So this is the part 2. So are you ready? Here we go. Remember you should have to listen and repeat after me. So here is the first word. Waste basket. Der Papierkorb. Die Papierkörbe. Der Papierkorb. Die Papierkörbe. Pencil case, die Federmappe, die Federmappen, die Federmappe, die Federmappen. Set square, der Winkel, die Winkel, der Winkel, die Winkel. Ruler, das Lineal, die Lineale, das Lineal, die Lineale. Kompass, der Zirkel, die Zirkel, der Zirkel, die Zirkel. Ballpoint pen, der Tuli, die Tulis, der Tuli, die Tulis. Pencil, der Bleistift, die Bleistifter, der Bleistift, die Bleistifter. Color pencil, der Buntstift, die Buntstifter, der Buntstift, die Buntstifter. Crayon, die Malkreide, die Malkreiden, die Malkreide, die Malkreiden. Marker, der Marker, die Marker, der Marker, die Marker. Sharpener, der Spitze, die Spitze, der Spitze, die Spitze. Eraser, der Radiergummi, die Radiergummis, der Radiergummi, die Radiergummis. Paperclip, der Büroklammer, die Büroklammen, der Büroklammer, die Büroklammen. Stapler, der Takter, die Takter, der Takter, die Takter. Hole punch, der Lotter, die Lotter, der Lotter, die Lotter. Scissor, die Schere, die Scheren, die Schere, die Scheren. Glue, der Kleber, die Kleber, der Kleber, die Kleber. Hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe the bell icon. See you in the next lecture. Allah Hafiz.